Good morning, everyone. Today in this video, we can study about the first pipelining mechanism, that is, or first pipeline processor, that is arithmetic pipelines. So we have classified the pipeline processor into two. One is arithmetic pipeline processor, then another one is instruction pipeline processor. So first you can study arithmetic pipeline processor and how it is happen. An arithmetic pipeline which divides the arithmetic operations into sub-operations for the execution of in the pipeline segments. So they are generally used in very high-speed computers, and they are mainly used for floating point implementation, like floating point addition, multiplication, and for used for fixed point numbers computation or multiplication and other similar computations. For that purpose, we are using this arithmetic pipelines. Okay. So arithmetic pipeline എന്ന് പറയുന്നത് arithmetic operationsനെ കുറേ sub operations ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ execute ചെയ്യാം. So very high speed computersലാണ് നമ്മൾ arithmetic pipelines യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ applications എവിടെയൊക്കെയാണ്? Floating point addition, subtraction, അതുപോലെ fixed point numbers and multiplication, അതുപോലത്തുള്ള similar kind of computationsലൊക്കെ നമുക്ക് arithmetic pipelining mechanism അല്ലെങ്കിൽ arithmetic pipeline processors use ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay. First, you can study the pipeline unit for floating point addition and subtraction. You know about floating point numbers. It has two parts. One is its mantissa part and its exponent part. So നമുക്ക് floating point എങ്ങനെ represent ചെയ്യാം? ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് floating point addition and subtraction. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയർ എങ്ങനെയാണ്, എത്ര സെഗ്മെന്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പൈപ്പ്ലൈൻ പ്രോസസ്സേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് അഡിഷൻ ആൻഡ് സബ്ട്രാക്ഷൻ. സോ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് എന്താണെന്നറിയാം, അതിന് രണ്ട് പാർട്സ് ആണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. വൺ ഇറ്റ്സ് മാന്റിസ പാർട്ട്, ഫ്രാക്ഷൻ മാന്റിസ പാർട്ട്, അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തത് അതിൻ്റെ എക്സ്പോണന്റ് പാർട്ട്, അതായത് 3.4 into 10 raised to something. 10 raised to something is its exponent part. 3.4 is its mantissa. Okay. So we can consider two numbers here, that is x and y. X can be represented into a into 2 raised to a, and b can be represented by b into 2 raised to b. Okay. Here capital A and capital B are the mantissa part, and 2 raised to a and 2 raised to b are the exponent part. Okay. ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ എ ക്യാപിറ്റൽ ബി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മാന്റിസ പാർട്ടുകളാണ്. രണ്ട് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് എക്സും വൈയും. അതിൻ്റെ മാന്റിസ പാർട്ടാണ് ക്യാപിറ്റൽ എയും ക്യാപിറ്റൽ ബിയും. അതുപോലെ അതിൻ്റെ എക്സ്പോണന്റ് പാർട്ട് 2 raised to a and 2 raised to b. Okay. And how it is implemented? By using a pipeline processor. So for that we have 4 segments are used for completing this task. Okay. For completing this floating point addition or subtraction, we have 4 segments. Okay. That is, it can be implemented by using a 4 segment pipeline. So first you have to take the exponent part. Okay. In which first segment you have to compare the exponents by subtraction. So ആദ്യം നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത് എക്സ്പോണന്റ് പാർട്ട്. ഫസ്റ്റ് സെഗ്മെന്റിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? എക്സ്പോണന്റ് പാർട്സ് എടുത്തു, അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യണം. കമ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എക്സ്പോണൻസ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എടുക്കണം. ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ 2 raised to 4ഉം 2 raised to 2ഉം ആണ്. 2 raised to 4 ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് നമ്പറിൻ്റെ എക്സ്പോണൻറ്റ്, 2 raised to 2 സെക്കൻഡ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റിൻ്റെ എക്സ്പോണൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ടേക്ക് ദ ഡിഫറൻസ്, അതായത് 2 raised to 4, 2 raised to 2. അപ്പോൾ 4 minus 2. Okay, 4 minus 2 is 2. So compare the exponents by subtraction. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്? ഏതാണ് വലുത് ഏതാണ് ചെറുതെന്ന് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം. So we can compare it by using the subtraction of exponent. So that is actually done in the first segment. Okay. Then ആ ഡിഫറൻസ് നോക്കിയതിന് ശേഷം, സോ നമ്മൾ മാന്റിസ പാർട്ട് ക്യാപിറ്റൽ എ ക്യാപിറ്റൽ ബി രജിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കമ്പയർ ചെയ്ത് കിട്ടിയ നമ്മുടെ ഡിഫറൻസിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മാന്റിസയെ അലൈൻ ചെയ്യണം. അതായത് ചില ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ് നടത്തിയിട്ട് അതിനെ ഒരുപോലെയാക്കണം രണ്ട് മാന്റിസയും. ഓക്കെ.
അതിനുശേഷം അതേസമയത്ത് തന്നെ ചൂസ് ദ എക്സ്പോണൻറ്റ്, ഏത് എക്സ്പോണൻറ്റിലേക്കാണ് റിസൾട്ട്. സെക്കൻഡ് സെഗ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ എക്സ്പോണൻറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യും. അതായത് എക്സ്പോണൻറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക, ചൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡിഫറൻസ് നോക്കിയിട്ട് ഏതാണ് വലുത് അതായിരിക്കും നമ്മുടെ റിസൾട്ടിൽ കാണിക്കുക. അതായിരിക്കും റിസൾട്ടിൻ്റെ എക്സ്പോണൻറ്റ്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അതേ സെഗ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, മാൻറ്റിസ അലൈൻ ചെയ്യണം. Then you can perform in a segment 3, that is add or subtract mantissa. If it is addition, we can perform addition, add, or if you have to perform a subtraction operation, you can subtract the mantissa. Okay, that is actually happened in segment 3. And in segment 4, you have to normalize the result. Okay, by adjust the exponent. Normalizing the result എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പോണൻറ്റിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് normalize ചെയ്യും. So that is in segment 4. You can see in this figure there are a lot of registers are present in between the segments. And why we are using these registers? These registers are used as an intermediate storage mechanism. If you have any intermediate results in between the segments, you can store it in a register. That is why they are represented here. Okay, so here capital A and capital B are the two fractions that are represented by mantissa, and small a and small b are represented by using, they are exponents. So here the floating point addition and subtraction can be performed by using 4 segments, and there are labeled registers are there, and they are for storing the intermediate results. So what are the sub operations performed in a floating point addition or subtraction? So you have 4 operations or 4 segments. First one, you have to compare the exponents, then align the mantissa, add or subtract the mantissa, and normalize the results. So first, compare the exponents. അതായത് ഏതാണ് രണ്ട് നമ്പറിൽ വലുത് എന്ന് നോക്കാനാണ് comparison, and to determine the difference. After that, larger exponent will be chosen as the result exponent. അതായത് ഏതാണോ ലാർജർ എക്സ്പോണൻറ്റ് അത് തന്നെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ അതേ എക്സ്പോണൻ്റ് ആയിരിക്കും റിസൾട്ടിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത്. ദെൻ എക്സ്പോണൻറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഡിറ്റർമൈൻസ് ഹൗ മെനി ടൈം ദ മാൻറ്റിസ് ആർ ഷിഫ്റ്റഡ് ടു ദ റൈറ്റ്. അതായത് റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു സ്മോളർ എക്സ്പോണൻറ്റിൽ എത്രയാണോ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത്, അതായത് രണ്ട് എക്സ്പോണൻസ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനനുസരിച്ച് 2 ഇപ്പോൾ 4 - 2 ആണ് ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ആ 2 ബിറ്റ് നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം, രണ്ട് മാൻറ്റിസയും ഒരുപോലെ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, സ്മോളർ എക്സ്പോണൻറ്റുള്ള മാൻറ്റിസയെ. ഓക്കെ, ദിസ് പ്രൊഡ്യൂസസ് ദ അലൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് 2 മാൻറ്റിസ രണ്ടും ഒരുപോലെയാവും. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി കൻ ആഡ് ഓർ സബ്ട്രാക്ട് ഇൻ സെഗ്മെൻറ്റ് 3, and then result is normalized, that is in segment 4. If you have any overflow, underflow condition is there. If you have any overflow, then the mantissa of the sum or difference, അതായത് അഡീഷനും സബ്ട്രാക്ഷനും കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം, ഷിഫ്റ്റഡ് ടു ദ റൈറ്റ് ആൻഡ് ദ എക്സ്പോണൻറ്റ് ഇൻക്രിമെൻറ്റഡ് ബൈ 1. ഇഫ് യു ഹാവ് എൻ അണ്ടർഫ്ലോ ക്വിസ്, ദെൻ സമം ഡിഫറൻസും ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക, എക്സ്പോണൻറ്റ് ഡിക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, okay, these are the procedure that has happened in the floating point addition and subtraction. So നിങ്ങൾ നോർമലി രണ്ട് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ്സുകൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഒരേപോലത്തെ എക്സ്പോണൻ്റ് ആക്കി മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കും അല്ലേ. ആ എക്സ്പോണൻ്റ് ആക്കി മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പോണൻസ്. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം ആ ഡിഫറൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്ടിനെ നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യില്ലേ, ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ഓർ റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് നോക്കിയിട്ടാണ് ആ ഷിഫ്റ്റിംഗ് പ്രൊസീജിയർ നടത്തുന്നത്. നമ്മൾ മാൻറ്റിസേനെ ഒരുപോലെയാക്കും, അതായത് എക്സ്പോണൻസും ഇത് ഒരുപോലെ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് മാൻറ്റിസയും ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, റിസൾട്ട് ഏതാണോ വലുത് ആ വലുതിൻ്റെ എക്സ്പോണൻറ്റിൻ്റെ റിസൾട്ട് തന്നെയായിരിക്കണം റിസൾട്ടിൻ്റെയും എക്സ്പോണൻറ്റ്. സോ അതുപോലെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക. മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും, അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രാക്ഷണൽ പോയിന്റ്സ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ നോർമലൈസ് ചെയ്ത് ഇത്ര പോയിന്റിലേക്ക്, ഓക്കെ, അതായത് പോയിന്റിന് ശേഷം ഇത്ര 3 നമ്പേഴ്സ് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടൂ, അല്ലെങ്കിൽ 2 നമ്പേഴ്സ് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളതിനെ നോർമലൈസ് ചെയ്യും റിസൾട്ടിനെ. ഇപ്പോൾ 3.4143 എന്നാണെങ്കിൽ നമ്മൾ make it as 3.41, okay, by using the normalization procedure. Okay, so that is actually happened in floating point addition and subtraction. Okay, for this purpose we are using an arithmetic pipeline processor. Thank you.